родители как бы не замалчивают эту проблему, ведь хочет предупредить, ну, если я знаю, что там опасно. But if I will not warn them, not warn them, if I because there is a problem. То есть я не рассказываю об этом всем подряд. Это происходит во время взаимоотношений близких людей. I'm not talking to everybody. I'm just talking to very close people to me. It just depends on how you do it. Это зависит от того, как именно ты это делаешь. You know, it's like if you're I don't know, a radical example, if you just can't stop stealing MP3 players. Скажем, такой очень радикальный пример. Вы не можете удержаться от того, чтобы не украсть какой-то MP3 плеер. You've just got itchy fingers. То есть у вас просто такое, это, как бы чесотка, вот хочется And they украсть. just gotta go steal. Вы просто обязаны это сделать. So you tell them, look, И вы I got a disease, I steal these things, so just keep your eye on it, okay? И поэтому вы говорите человеку: слушай, у меня вот такая болезнь, я просто постоянно ворую эти плееры. Просто, пожалуйста, следи за своим плеером сам. It's just another way of doing it. It's less threatening. Это просто другой способ, как вот это все подать. Это как бы меньше пугает человека. У меня когда-то тоже была боязнь смерти, она, надеюсь, полностью трансформировалась. Потом у меня было такое чувство боязни, с кем останется моя маленькая дочка, если я умру. И после этого, ну, я надеюсь, тоже в этом идет работа, мне пришла в голову мысль, что страх приходит тогда, когда я не доверяю Богу. Может быть, это так? I also have a fear of death some time ago, and then it transformed into the fear of what will be with my little girl when I will die. But then I thought, maybe this is rooted in the lack of confidence in the Lord. It can be. Может быть. Or rather, a lack of confidence in the capacity of the universe to balance all things. Или, может быть, скорее даже недостаток уверенности в том, что Вселенная может как бы все сбалансировать. Ну, Бог Вселенной, то есть каждый называет по-разному. Недоверие миру, да. Lack of the confidence in the world. Yeah, because many people think, how can the world go on without me? Потому что многие люди считают, а как же мир будет продолжать существовать без меня? Нормально. Now think about that. Ну подумайте просто об этом. How can the world go on without me? И как же этот мир будет существовать без меня? I mean, who's going to take care of things? Кто же будет заботиться обо всем? And just think about how that sounds to everybody else. А теперь подумайте, как это все звучит вот в ушах окружающих. Everybody else says, come on. Все остальные скажут, ну слушай. Yeah, okay. Relatives, children, others may think, yeah, we can't go on. Ну конечно нет, родственники, дети и так далее, они конечно скажут, да, мы не сможем без тебя. And it's true sometimes. We actually have great struggles to go on. И иногда это правда, у нас great struggles to go on. Well, let's say your wife dies, your husband dies. It's a big struggle. И иногда действительно у людей бывают большие проблемы, если у них умирает родственник, им очень тяжело жить после этого. It's practically a catastrophe. Это практически катастрофа. And how do you go on? Как вы будете продолжать жить? But you do. Но тем не менее вы все-таки продолжаете. Because you got no choice. Потому что выбора-то нет. And somehow it works out. И так или иначе все как-то получается. Maybe not happily ever after. Может быть не так счастливо, как бы, but it goes on. Как в фильмах, но тем не менее продолжается. And just one should have understanding that no matter what, it goes on. И надо просто иметь такое понимание, что бы ни произошло, все равно все будет, жизнь будет продолжаться.
You know, nowadays the governments of the world use this fear to control us. Вы знаете, что в наше время правительства разных стран, они используют этот страх в целях контроля населения. They use this idea of a huge catastrophe. What would you do when the terrorists blow up your building? И они используют вот эту тему. А что, если произойдет такая огромная катастрофа, и террористы взорвут ваше здание? And we think we don't know, how could we ever go on? И мы начинаем думать, а мы не знаем, что делать, и как мы вообще будем продолжать жить теперь? Yes, government, do whatever you can to stop the terrorists. Да, конечно, правительство, делайте все, что вам нужно, только остановите этих террористов. We don't care if you manipulate everything in any old way and screw us up totally. Just keep that building standing. Нам не важно, что хотите делать, и все там переверните, верну, лишь бы сохраните вот это здание целым. It's a very expert psychological technique of manipulation. Это очень такая высокоразвитая техника для манипулирования людьми. But in reality, if the building blew up and we died, we would go on. Но на самом деле, если произойдет такой взрыв, здание взорвется, и мы умрем, то мы все равно продолжим существование. And things would go on. И жизнь продолжится. Look at Lebanon. Посмотрите на Ливан. I've been to Beirut. Anybody else been? Я был в Бейруте. Кто-нибудь еще был в Бейруте? Unbelievable. Невероятно. I was actually in Beirut when the whole thing started. И на самом деле, когда все это началось, я как раз и был в Бейруте. And I was also there afterwards also, and it was like every building all with huge bullet holes, you know, like from World War II. You used to see in Russia, you know, these holes, and they don't have them anymore, they patched them all up, but you used to see them when you were young. И как я был в Бейруте, и когда это началось, и после, и там были все вот эти, от пуль, вот эти дырки огромные в стенах, везде, выбоины. Вы, наверное, в России много этого видели, особенно те, кто вот пережили послевоенное детство, вы видели, наверное, на домах такие. Every building was filled with holes, many of the buildings all smashed down, rubble everywhere. То есть все здания были испещрены вот этими, снарядами, пулями, а многие здания вообще были разрушены, был хаос полный. But they went on. Но они продолжали жить. Because that's the human nature. Потому что такова природа человека. To go on. Продолжать. Now I'm not saying we should create catastrophe. Но я не говорю, что мы должны создавать катастрофу специально. We should wish catastrophe. Мы должны желать эти катастрофы. But we should understand that under any and all circumstances, things go on. Мы должны понять, что при любых обстоятельствах жизнь будет продолжаться. And we have to be prepared for that. И мы должны быть готовы к этому. Because sometimes we create this artificial thing. Oh, if my lover dies, I cannot go on. Иногда мы создаем такие искусственные себе понятия, что вот, если мой возлюбленный умрет, то я не смогу продолжать. If I lose everything, I cannot go on. Или если я потеряю все, я не смогу продолжать жить. And therefore, when such incidents may happen or whatever we're so blocked up, we just fall to pieces. И поэтому, когда вот такие какие-то происшествия происходят большие, то мы настолько заблокированы, что мы начинаем разваливаться на куски. Some people commit suicide, other people end up in psychiatric institutions, other people end up as drunkards. Некоторые совершают самоубийство, кто-то попадает в психбольницу, кто-то занимается, в общем, в пьянство впадает. So it's not a very useful a statement to make. I can't go on. Поэтому это не очень такое мудрое или полезное утверждение. Вот я не смогу продолжать. I have to be ready to accept the balance of the universe. Я должен быть готов, чтобы принять баланс или равновесие Вселенной. And the reason I'm going on and on about this is because not just to address your question. И почему я все продолжаю и развиваю эту тему? Это потому, что это касается не только вашего вопроса. Just consider, man has created the situation of global warming. It is a registered fact that is now happening 3 times faster than anybody ever thought. Только подумайте о том факте, что сами люди создали ситуацию глобального потепления. И в настоящее время она идет 3 раза быстрее, чем все даже предполагали. An enormous amount of the Arctic has already disappeared.
И огромное количество Арктики уже исчезло. Weather patterns have already changed. И погода уже изменилась. And problems are already there. И проблемы уже появились. Get used to it. Привыкайте к этому. It's going to get worse, not better. Потому что все будет еще хуже, а не лучше. Be ready to deal with it. Будьте готовы иметь с этим дело. If you happen to live on the beach, make sure you have bags ready to pack. Если вы живете где-то недалеко от берега, убедитесь в том, что у вас рюкзачки всегда упакованы. Because one day you're going to be walking with those bags. Потому что однажды вам придется одеть их и пойти. It's not like a threat maybe that may come, may not come. It's going to happen. Это не то, что какой-то страх, что это может произойти, а может и не произойти. Нет, это произойдет. So either one can deny it and be shocked when it happens, or one can expect it and try to prepare. Либо человек будет отрицать это и будет потом шокирован, когда это все произойдет, либо лучше просто приготовиться к этому и... Don't forget, just because you're paranoid doesn't mean they're not out to get you. Это просто не думайте, что раз вы такой параноик, что на самом деле никто не придет и не схватит вас. То есть эти демоны, что они на самом деле не существуют. He didn't say it right because nobody laughed. То есть, я объясню, если параноик считает, что, если вы думаете, если вы параноик, значит все ваши демоны это ваша собственная выдумка. На самом деле они все равно придут вас и схватят. No, just because you're paranoid, forget it. Они демоны, ваши чертики, которые вы сами себе придумали. He's talking about demons? No. Just No. Cancel what he said. Забудьте, что он перевел, это неправильно. Erase it. Сотрите. It had nothing to do with me. Отношения ко мне не имеет.